Juez, por favor, una entrevista nos gustaría que fuera bilingüe porque queremos que las personas que hablan español y también inglés escuchen algo tan importante. Ayer estuvimos viviendo una experiencia, pues digamos que es parte de la democracia acerca de los foros políticos donde las personas tienen la oportunidad de conocerlos. Platíquenos la experiencia, cómo vio la respuesta de la gente a unos días, que digamos 15 días o un poquito más para las elecciones tempranas. Pues primeramente estos forums, ¿verdad? El discurso donde tienes la oportunidad de platicar y discutir y también demostrar y hablar con el público sobre la campaña, qué es tu visión, qué son las ideas, qué son las obras o proyectos que quieres hacer. Es algo importante que el público, especialmente el público que va a votar, oigan de los candidatos. Anoche yo fui el único que llegó y presentó. Teníamos más de un mes que nos avisaron de esta fecha. Todos los candidatos sabían, pero yo fui el único que llegó y tuve la oportunidad de hablar, dar mi discurso y también responder a las preguntas que tenía todas las personas que estaban ahí. Muy importante que el público sabe de sus candidatos, de sus oficiales que ha elegido y que esos oficiales hablen y que sean transparentes con sus mismos carreras, de dónde vienen, educación, de sus trabajos, qué es lo que hacen, cuáles trabajos o compañías tienen para saber qué exactamente hacen ellos y también qué es el plan yendo adelante. Fue un privilegio, creo que fue muy positivo la respuesta de las personas que estaban ahí y pues para mí yo siempre he estado en el ojo del público, anteriormente como comisionado y alcalde y ahora como juez y siempre estoy disponible a oír y escuchar el público y eso es algo muy importante que los candidatos tienen que hacer y esos candidatos que tienen miedo, ¿qué razón tienen para no estar en el público o hablar con el público o platicar de lo que tienen? Ustedes votantes tienen que entender y pensar y realizar qué son los candidatos y qué es que los ofrecen. Yo tengo mi carrera, yo tengo las obras que hemos cumplido y pues ¿qué tienen los demás? Ustedes tienen que responder de eso, mi educación, mi experiencia, lo que hemos hecho, lo que ya estamos trabajando y lo que es por venir. Excelente, pues bueno, solamente para reafirmarlo, ahora sí que las acciones o la muestra de faltarle respeto, porque quiero o no es faltar el respeto a los votantes cuando no respondes a un llamado a algo tan importante como un foro político como el que se vivió el día de ayer. Gracias, juez, por hacer esto en español. Just briefly, a recap of what happened last night. Can you tell us about, there was a good turnout? Democrats of Southern Cameron County had a political forum last night over at Perry's. They have some more planned for the following weeks for the other races and candidates. They had let us know 3 or 4 weeks in advance what the schedule was going to be. For the people that were there, I had the good fortune of being the only candidate there, so I had the opportunity to speak to them and also hear from them. I think it's very important that if you're a candidate or a public official, that you're responsive to the public and to their questions and to the inquiries, especially during a campaign season. If you intend to run as a candidate, I think it's a bare minimum that you show yourself and not hide behind social media posts, negative attacks, and that you explain exactly what your campaign, your ideas, what your vision is. If your vision is only to try to attack your opponent, you're not offering the candidates anything new. You're not offering the public anything good. And this community, this county deserves public and positive leadership. And that's exactly what I offer. I've been county judge. I've had the honor and privilege of serving as county judge for 9 years. I've always been available to the public. My office is always open. My record is transparent.
I file all of my reports. I'm always being asked questions by the media, by community members, by elected officials, by community leaders. When there's a problem, people let me know about it and we get to work on it. I'm not hiding. I'm making myself available like I always have. Plus, you know my record. You know my education. I'm a lawyer for 36 years. I've been in business for myself as an attorney for those 36 years. I grew up working at my parents' restaurants and furniture. Many of you are familiar with Treviño's restaurant and Treviño's furniture over the years. My dad passed away, but my mom is still around, and I learned the value of hard work through them, working weekends and working summers. I think it's imperative, it's important that the public know about their public leaders, their elected officials, and their public officials. So I'm continuing to ask for your help and support for another 4 years as your county judge. Look at my track record. Look at the examples of leadership that I've done with regards to projects. During COVID, we got through that time frame. I hope everyone remembers what a difficult time it was and how it was not easy to make difficult decisions, but decisions needed to be made, and leadership is sometimes proven in those most critical and crucial of moments. So look at what I offer, look at my education, look at my work background. I'm a public official. Everything with me is transparent. And I don't know if you can say that about the other individuals. I don't think so. Bueno, muchísimas gracias, juez, por hacer esto bilingüe para las personas que nos ven a través de Prensa Territorial. Mi nombre es Enrique Lerma y los invito para que nos sigan pues la cobertura que estamos dando a estas importantes elecciones. Como dice el juez, lejos de una campaña o campañas sucias, hay que hablar con la verdad y sobre todo con los hechos para que seamos objetivos, con el respeto sobre todo a cada uno de los votantes del Condado de Cameron. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Que voten. Eso. We'd love to be able to accomplish overnight, but it just doesn't work that way. But I'm proud of what we've been able to do over these last 9 years. That's 5 years we've been addressing that. And doing everything we can while at the same time maintaining the services, addressing the we've raised compensation with regards to law enforcement by over $15 to $20 million in these last few years. It supports our growth. We can't get from point A to point B without our infrastructure. What is infrastructure? Infrastructure is the roads, the connectivity to get from one point to another, to making sure that we have the adequate drainage, the adequate flood mitigation. All of these things taken into account as a whole are what help us address the need for infrastructure. You have flooding, what is everybody concerned with? Flooding, right? Those are not sexy issues. Right now when we're telling you that the reservoirs in Lake Amistad and Lake Falcon are at historic lows, what are we worried about? We're worried about water.